హాయ్ ఎవ్రీవన్. టుడే మన టాపిక్ వచ్చి డిస్‌ప్లే ప్రాపర్టీస్. సో, డిస్‌ప్లే ప్రాపర్టీస్ అంటే ఏంటో తెలుసుకునే ముందు ఫస్ట్ ఇన్‌లైన్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటి? బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలా. నేను ఆల్రెడీ హెచ్‌టీఎంఎల్‌లో చెప్పాను. కానీ అగైన్ మీకోసం నేను సిఎస్ఎస్‌లో రివైజ్ చేస్తున్నా. ఓకే. లెట్స్ సీ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ప్రాక్టికల్ వే. ఫస్ట్ మనం డిస్‌ప్లే ప్రాపర్టీస్ డాట్ హెచ్‌టీఎంఎల్. ఓకే. టైటిల్ ఏమిద్దాం? డిస్‌ప్లే ప్రాపర్టీస్. డిస్‌ప్లే ప్రాపర్టీస్. స్ట్రైవ్ కోడింగ్. సో, ఎందుకు రాస్తున్నా ఇవన్నీ? వెయిట్ ఫ్యూ సెకండ్స్. బీ పేషెన్స్. ఓకే. సేవ్. కాపీ ద పాత్. రిఫ్రెష్ ఇన్ బ్రౌజర్. ఓకే. ఇప్పుడు ఇన్‌లైన్ అంటే ఏంటి? బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఇన్‌లైన్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటంటే జస్ట్ లైక్ ఆహ్, థీస్ ఎలిమెంట్స్ విల్ బి డిస్‌ప్లేయింగ్ సేమ్ లైన్. ఓకే. ఎలిమెంట్స్ అన్నీ సేమ్ లైన్‌లో డిస్‌ప్లే చేస్తున్నాయన్నమాట. ఓకే. సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీస్ విల్ బి అప్లైడ్ ఓన్లీ ది కంటెంట్. సో, ఇక్కడ ఇది నెక్స్ట్ సిఎస్ఎస్ మనం అప్లై చేసినప్పుడు చూద్దాం. ఈ ఈ పాయింట్. ఓకే. ఆల్వేస్ డిస్‌ప్లే ఇన్ డిఫరెంట్ లైన్. సో, ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది సిఎస్ఎస్ అనేది ఇక్కడ వేరే డిఫరెంట్ లైన్‌లో డిస్‌ప్లే చేస్తుంది కదా! అండ్ సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీస్ విల్ బి అప్లైడ్ హోల్ బ్లాక్. దిస్ పాయింట్ నెక్స్ట్ చూద్దాం మనం. ఓకే. డిస్‌ప్లే ప్రాపర్టీస్ సిఎస్ఎస్ సేవ్. ఓకే. సేవ్ చేసిన తర్వాత లింక్ చేయాలి కదా! డాట్ సి డిస్‌ప్లే ప్రాపర్టీస్ సేవ్. మీకో డౌట్ రావచ్చు. ఇన్‌లైన్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటివేంటివి? బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటేంటివి? సో, జస్ట్ మీరు ఒక్కసారి సెర్చ్ చేయండి గూగుల్‌లో. వాట్ ఆర్ ద ఇన్‌లైన్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్స్ అని. సో, మాక్సిమం ఇన్‌లైన్ ఎలిమెంట్స్ వచ్చి ఇమేజెస్ అండ్ స్పాన్ ట్యాగ్ అండ్ యాహ్! యాంకర్ ట్యాగ్. ఇవి మాత్రమే మాక్సిమం యూజ్ చేస్తాం రియల్ టైమ్‌లో. యాహ్! బ్యాక్‌గ్రౌండ్ కలర్ రెడ్. ఓకే. బ్యాక్‌గ్రౌండ్ కలర్ గ్రీన్. సేవ్. రిఫ్రెష్. చూడండి. ఆహ్, నేను ఇంతకుముందు చెప్పా ఈ పాయింట్ నెక్స్ట్ పాయింట్ చూద్దామని. సో, సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీస్ విల్ బి అప్లైడ్ ది ఓన్లీ కంటెంట్. సో, ఇన్‌లైన్ ఎలిమెంట్స్‌కి ఓన్లీ కంటెంట్ ఎంతుంటే అంత మాత్రమే అప్లై అవుతాయి. సో, అంతకంటే ఎక్కువ కావు. అండ్ బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్స్‌కి టోటల్ హోల్ బ్లాక్ మొత్తం అప్లై అయితాయి. లైక్ థట్. ఓకే. ఇప్పుడు డిస్‌ప్లే ఇన్‌లైన్ అంటే ఏంటి? బ్లాక్ లెవెల్ అంటే ఏంటి? ఈ ప్రాపర్టీస్ చూద్దాం. డిస్‌ప్లే ఇన్‌లైన్ అంటే ఏంటి? డిస్‌ప్లే బ్లాక్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఓకే. డిస్‌ప్లే ఇన్‌లైన్ రిఫ్రెష్ చేస్తున్నా. ఓకే. ఇక్కడ ఏం
చేంజెస్ కాలేదు. ఎందుకు చేంజెస్ కావాలంటే ఇది డిఫాల్ట్‌గా ఇన్‌లైనే గదా! యాంకర్ ట్యాగ్ అనేది. అందుకు కాలేదనమాట. ఇప్పుడు చూద్దాం. డిస్‌ప్లే, బ్లాక్, సేవ్, రిఫ్రెష్. చూడండి. ఇప్పుడు ఇన్‌లైన్ ఉన్న ఎలిమెంట్‌ని మనం బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్ లాగా చేసామనమాట. సో, మనకి ఇన్‌లైన్ ఇప్పుడు ఇమేజెస్ ఉన్నాయనుకో, అన్నీ సైడ్ సైడ్ రాలేవు కదా! సో, అవన్నీ మనకి ఒక ఇమేజ్ తర్వాత ఇంకో ఇమేజ్ కిందకి రావాలి గదా! సో, అందుకు మనం ఇలాంటప్పుడు మనం డిస్‌ప్లే బ్లాక్ యూజ్ చేస్తామనమాట. ఓకే. డిస్‌ప్లే బ్లాక్. సేవ్, రి రిఫ్రెష్. ఓకే. ఇట్ ఈస్ ఆటోమేటిక్‌గా మనకి బ్లాక్‌లోనే ఉంటదనమాట. సో, అందుకే ఇక్కడ చేంజెస్ ఏం కాలేదు. ఇప్పుడు చూడండి డిస్‌ప్లే ఇన్‌లైన్. సేవ్, రిఫ్రెష్. చూడండి ఇప్పుడు సీఎస్ఎస్ అనేది ఇంతకుముందు బ్లాక్ లెవెల్‌లో ఉండే. ఇప్పుడు ఇన్‌లైన్ వచ్చింది. ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ డిస్‌ప్లే ఇన్‌లైన్ ఇచ్చా కాబట్టి. సో, ఇలా చేంజ్ అవ్వడం వల్ల ఏమి యూజ్ అన్న అది రియల్ టైమ్‌లో తెలుసుకుంటాం. ఓకే. డిస్‌ప్లే ఇన్‌లైన్ అయిపోయింది. ఓకే. నెక్స్ట్ ఏం చూద్దామంటే డిస్‌ప్లే ఇన్‌లైన్ బ్లాక్ చూద్దాం. సో, నేను H1 HTML1 HTML1, 2, 3, 4, 5 అండ్ 6 ఇలా తీసుకున్నా. రిఫ్రెష్ హియర్. ఓకే. H1 ట్యాగ్ ఎలిమెంట్ ట్యాగ్ తీసుకుంటున్నా. బ్యాక్‌గ్రౌండ్ కలర్ ఏమిద్దాం? గ్రీనే ఇద్దాం. యెల్లో ఇద్దాం. సేవ్, రిఫ్రెష్. ఓకే. హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్ అనేవి బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్స్. సో, అందుకే టోటల్ విడ్త్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ హైట్, విడ్త్ ఇద్దాం. హైట్ 200 పిక్సెల్ ఇద్దాం. విడ్త్ కూడా అంతే. 100 పిక్సెల్ ఇద్దాం. సేవ్, రిఫ్రెష్. ఓకే. అన్న ఏంటన్నా ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటన్నా? వెయిట్. 1 మినిట్. డిస్‌ప్లే ఇన్‌లైన్. సేవ్, రిఫ్రెష్. యాక్చువల్లీ సంథింగ్ వెంట్ రాంగ్. యాహ్! హియర్. ఓకే. బ్రేక్ ట్యాగ్ ఇద్దాం ఇక్కడ. చూడండి. ఇవి ఇంతకుముందు ఒక మొత్తం విడ్త్ అనేది హైట్ విడ్త్ అనే వచ్చింది. కానీ ఇప్పుడు హైట్ విడ్త్ అనేది రాలేదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇన్‌లైన్ ఇచ్చాం కాబట్టి. సో, ఇది మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ అనమాట. మనం ఎప్పుడన్నా డిస్‌ప్లే ఇన్‌లైన్ తీసుకున్నప్పుడు. నాకు విడ్త్ కూడా అలా కాదు. నాకు విడ్త్ కూడా కావాలా అన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే సేమ్ ఇన్‌లైన్ బ్లాక్ అనమాట. సో, ఇన్‌లైన్ బ్లాక్ తీసుకున్నప్పుడు సేమ్ విడ్త్ కూడా వచ్చేస్తదనమాట దాంతో పాటే. సో, దిస్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఇన్‌లైన్ బ్లాక్. నెక్స్ట్ 2 ప్రాపర్టీస్ డిస్‌ప్లే నన్. డిస్‌ప్లే నన్. సేవ్, రిఫ్రెష్. ఇక్కడ చూడండి ఈ హెచ్‌టీఎంఎల్ థ్రెడ్ అనేది మనకి ఆహ్, డిసపియర్ అయిపోతది. చూడండి ఇక ఇప్పుడు ఇది హెచ్‌టీఎంఎల్3 అనేది అది ఆహ్, కనపడలేదు. ఎందుకు కనపడలేదంటే దానికి రీజన్ ఉంది. మనం ఇక్కడ డిస్‌ప్లే నన్ ఇచ్చాం. సో, డిస్‌ప్లే నన్ అంటే డిసపియర్ అయిపోతదనమాట ఆ ఎలిమెంట్. రియల్ టైమ్‌లో ఎలా యూజ్ అవుతదన్న లెట్స్ సీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఫేస్‌బుక్కే తీసుకున్నామనుకో. లాగిన్ చేశా. ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ మనకి ఒక అడిషనల్‌గా ఒక ఎలిమెంట్ వస్తుందనమాట. సో, ఇలాగ మనకి హైడ్ చేసి దాన్ని మనకి రి డిస్‌ప్లే చేయడం కోసం డిస్‌ప్లే నన్ను యూజ్ చేస్తాం. సో, ఇది రావాలంటే మనకి జావాస్క్రిప్ట్ కూడా యాడ్ చేయాలా. కానీ ప్రెజెంటు సో, యాహ్! వి విల్ సీ ఇన్ రియల్ టైమ్
ఐ హోప్ డిస్ప్లే నన్ అంటే ఏంటో అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఉంది. విజిబిలిటీ. హిడెన్. సేవ్. ఇక్కడ చూడండి HTML4 అనేది స్పేస్ వస్తది. రిఫ్రెష్. ఇక్కడ చూడండి సేమ్ డిస్ప్లే నన్ను, విజిబిలిటీ, హిడెన్ బోత్ ప్రాపర్టీస్ విల్ బి యూజ్ ఫర్ సేమ్, బట్ కానీ ఇక్కడ స్పేస్ వస్తది. అది డిస్ప్లే నన్ అనేది స్పేస్ రాదనమాట. దానికి అదే డిఫరెన్స్. ఐ హోప్ మీకు ఈ డిస్ప్లే ప్రాపర్టీస్ బాగా అర్థమయ్యాయి అనుకుంటున్నాను. మీకు ఇన్ కేస్ అర్థమైతే డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ దిస్ వీడియో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్.